fine. I miss you too. Nini? Na kuongea hivyo, na kuongea na watu tu. Then you can calculate these 20 shillings in a month. Inatokea pesa ngapi? 600 shillings. If somebody would come today akwambie kwamba chukua credit ya 600 shillings uweke kwa simu, utaweka? Na pengine you want to use up to 1500 shillings. Hakuna kitu ina benefit nayo. Kazi yako ni high. Everybody upate hapo. High. Guess who? It's me. That is romantic. How did you know? I checked your handwriting. Was it hapo? The way you used your monies, you'll one day be accountable for. Hello? Yes. We want to ask ourselves now, why accountability? My time is too much gone. Can I take like 20 minutes? Okay. Why accountability? Number one, accountability helps you see and keep your body as the temple of the Holy Spirit, and to see yourself as just somebody that is given a responsibility to keep that body. And not as something to be used to waste. First Thessalonians chapter 4 verses 4. If somebody would read us that. Wathesalonike wa kwanza 4 aya 4. Is somebody there? Hakuna mtu wako hapo. It's okay. But it talks about keeping your vessel in the honor of God. This is about telling God that all my being is nothing without you. I want to use it to glorify you. The other one says that your body is the temple of the Holy Spirit. Secondly, accountability helps you to perform better under observation. Especially when you are held accountable, you will perform better. For your actions, you will work harder. Kuna vitu ambao ukipewa, let me give you this is a bit funny. Kuna mtoto, unlike alienda shuleni, na he went in a Christian school. Na wanasema kwamba he was from a Muslim background. So hapa kwanza kufundishwa about Kristo, then siku moja mwalimu akakuja na picha ya Yesu Kristo amesulubishwa na damu inatoka kwa mkono na kwa msalabani. Then mwalimu alikuwa anafundisha. Sasa akaanza kueleza hii. Sasa huyu mtoto ambacho anasema kwamba he performed best. Wakati kuperform best akaulizwa kwamba but you're from an Islamic background. Uliperform best namna gani kwa siari? Anasema kwamba niliangalia ile picha ambayo ulikuja nao kwa kanisa kwa class, nikasema kwamba kama sijafanya hii mtihani vizuri, mimi pia nitafanya vile yule mtu alifanya. So ile ndio ilikuwa counter. Ilikuwa mimi naangalia hiyo kitu nasema kwamba nisipofanya vizuri itafanywa hivi, ndio maana nilikuwa nimeweka hapo. Sasa at least alikuwa na kitu ambacho inamkeep accountable. So when you work under supervision, you get it that at least if you're observed by somebody else, you work better. 3,
you get honest feedback from others. Honest feedback. And you'll get to know this. Bwana Yesu asifiwe. What you think you are not. In fact, you are what people tell you are. Because kama ni nyuma yako mtu ndiye anaweza ona, huwezi ona nyuma yako. Si ndio? So you are what people tell you are. So when you are told about feedback, yani kama mtu amekwambia kwamba unajiringa, wewe ni mtu wa maringo, huwezi sema kwamba mimi siwezi ringa, watu wameiona. No, that's a feedback. In fact, ilifikia wakati Yesu pia wanted to know about himself. Akakuja kwa wanafunzi akawauliza kwamba, what do you hear people say I am? Hao wakaanza pia na feedback. Wanasema kwamba wengine wanasema wewe ni John Baptizaji, wewe ni Elijah, wewe ni mmoja wa nabii, na karudi kwao. Na nyinyi mnasema mimi ni nani? Ndiye akapata kwamba hao watu ambao walikuwa wametembea naye hawakuwa wanamjua hata. But kila ambacho walikuwa wanasema wengine wanasema, wao ndio walikuwa wanasema. Unajua mwingine akitaka kuficha kwa mtu, anakuja kusema kwamba wewe, Stella wewe, watu wanasema kwamba unapenda wanaume sana. Yeye ndio ako hapo yeye. Kwanza yeye ndio watu wanayesema. Because kumuuliza ni watu wagani, atakwambia kwamba nilikuwa napita nikasikia hiyo story na kupita hiyo story na nini, yeye ndiye alikuwa anasema. Accept it, and if it is your character, change. You get honest feedback. Wow. My fourth point. Accountability helps you to follow on the commitments. Where kile umesema utafanya, then you're committed to that. Ndugu, na copy answer za mtu ama unataka kutoka nje, ona vile umekaa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio unaongea na wewe vile unaniangalia. Omo nenea bakwe. Yeah, yes. Sasa hallelujah. Number 5. Accountability creates firm deadline for important tasks. Now let me tell you this. In life, as in the life of young people, there are 4 things. We have things that are important and urgent. We have things that are important but not urgent. We have things that are urgent but not important. Then we have things that are not important and not urgent. Did you really hear what I said? Yeah. Can I repeat again? Desimesemo mmelewa. We have things, number 1, we have things that are important and are urgent. We have things that are important but not urgent. We have things that are urgent but not important. Then we have things that are not important and not urgent. Let me tell you, your education is important and urgent. A phone may be important at the moment, more so a smartphone vehicle may be important at the moment, but not urgent. It can wait. Sex may be important, but not urgent. Young people normally goes for things that are not important and not urgent. And that is what they begin exalting as this is important for me. Salvation in your life is important and urgent. You need it like yesterday. A car is not important and even not urgent at your age. Chips ni waru. Ati kikulwa mbele ya duka ndio iko tamu na soda ya Coke. Not important and not urgent.
Lakini wewe utaenda hapo kwamba mtu akwambie, and in fact somebody ambaye uko nao kwa class na unashinda kwa class ndiye anakuja hapo mpaka akikuandikia barua kwa ile karatasi ambayo unamshinda kwa examination, ndiye anakuambia kwamba sweetie, when I think about you, hata kulia nalia tu, anachukua ulimi wa lini mate anaweka hapa, anakuambia kwamba ukiangalia hiyo karatasi vizuri utapata nilikuwa nalia. Hali ati nikumbuka hata kulala silali. Lala karibu na hiyo. Friends are important and urgent, but there are some that are fools and not important in your life. Children are important, but not urgent. Okay. Number 6. Accountability keeps you grounded on reality. Let me tell you about reality. My friend, I gave you my story yesterday. I was born a wedlock child. It doesn't change anything. Kukuwa disowned na kuambiwa ukweli, nikajua kwamba I have to do things nikijua kwamba au wananiona as if I don't belong here. It's a reality. And the reality is about accepting yourself first. Reality is not about perfection. Reality is about excellence. It keeps you grounded on reality. Even from who you are, from a poor background, you accept. In fact, kuna wengi that ukienda shuleni, then unataka kutembea na watoto wa Nairobi, wale ambao anajua. You know, there was a time that I was going to preach, but it was outside this country. So nikienda like nimechukuliwa, nikaenda kushuka kwa ndege, alafu nikakuja kuchukuliwa with my host, akanikimbisha, akanipeleka kwa nyumba yake, and it was a very big house. A big house, yani wewe hujaona nyumba kubwa, niliona big house that day. Akanipeleka, nikapelekwa kwa room yangu. So kupelekwa hapo kwa room yangu, then it was like, this is a big house that everything. Hakuna mtu utamwambia kwamba unataka food. Wewe ukifikiria kwamba unasikia njaa, enda toa hiyo food, pika, ukule. So for that very day, kama nilichanichukua, ule mtu akafikiria tu around saa 8 kwamba hapo niambia vile vitu zinafanywa hapo. My friend, niliumwa na njaa hapa vibaya. Niliumwa na njaa and everything is there. So huyu akarudi anauliza kwamba basi umekula? Nikamwambia kwamba sijakula. Umekuwa na njaa sana? Nikamwambia hata saa hii niko na njaa. Niambia kwamba pole hapa kwetu everything is iko kwa fridge. Ukitaka kwenda kukula unatoa tu hapa alafu unapika peke yako. So I sat down in this chair, nikaanza kuuliza swali. Wewe, nyama wewe inatoka wapi? Kwa fridge. Mboga inatoka wapi? Kwa fridge. Niambie kwa fridge. Wapi? Si useme wapi? Kwa fridge. Kuku inatoka wapi? Kwa fridge. Tomatoes inatoka wapi? Kwa fridge. Yaani amelelewa kwa maisha ambayo hajui ya kwamba hizi vitu huwa zinatengenezwa kwanza. Alafu wewe pia umeenda shule, unataka kutembea na mtoto kama wa huyu mtu ambao hata wakisipofanya vizuri kwa examination, at least they have something. Wewe pia umekaa hapo. Sisi tuko hapo. Na wewe hujaona fridge. Unaenda ile akapala ndio unaonanga hapo. Kienda hapa like wewe kukaa hapo na kuweka mdomo hivi kokoni ya soda yako nini. Bwana, kuna watu wako na fridge kama ile ya supermarket. It keeps you grounded in the reality. If you came from a poor background, accept you are from a poor background. Sema hiyo Reverend. And do something. And do something. Mandela said that it was not your problem to be born and found the place at the way it is. It will be your biggest problem
to die and to leave it the way it is. Especially when you're born again. The Bible says that whoever is born of God overcomes the world. God had a reason as to why you're born in that family. Usisemange kwamba I was a mistake. Singefaa kuzaliwa hapa. Kama Mungu angetaka kwamba uzaliwe kule Murang'a, angekupeleka huko. Lakini alikuwa anataka uzaliwe kwa Kisii. Mali kuna barogi. Waokoke. Alafu niligundua kwamba in fact Papa pia inafanya hii urogi pia inakuwa nyingi sana. Kuna watu ambao Bwana they are blessed, even hata watembee hivi aone mrogi hapa anapita tu. Hata imjanishi. Wewe kazi yako ni focus the haipo maipi imekuwa mbaya kwa sababu ya barogi. Hapa barogi watapisha namna gani? Usikwishe wewe nini kwa hapo. Stand on your ground with Christ in you and tell them I am blessed and nobody can interfere with my blessings because God has given me a responsibility to change this community. Amen. Number 7, accountability helps you to learn from the success and the failures of others, in that you don't make the same mistake they made. Wachaka kukaa chini unangojea tu kwamba kama mtu atasucceed hata mimi nitasucceed. I've been looking at times, sorry to mention this, but in some of our churches unaambiwa kwamba magari zote za Wahindi ni zetu, you are a thief. The Bible wants you to work for your own. Utakaa hapo na kuna watu wa kupossess. Wao wamekaa chini, they cannot work, they possess. Utawa mzungu, I receive. Sijui nini kafanyika, I receive. Receive and also begin doing something. Na kuna wale ambao pia wanajiconsole. Did you realize that Rev, kuna wale that wanajiconsole na poverty ya kwao. Anasema kwamba I cannot succeed because hakuna mtu amesucceed hapa kwetu. So yeye pia kaa hapa anasema kwamba hapa kwetu hakunanga mtu ameingia na Prado. Hata Sisi ni poor. Sisi ni poor. And the Bible says that as a man speaks, so he is. Amen. Ukisemanga kwamba you're poor, in fact unaita. Begin speaking like somebody who is blessed. Ukienda kwa shamba umeanza kupanda nyanya, speak to those nyanya. Ya kwamba hizi nyanya will become. Somebody had given me a story. No, wacha kusema hii kwanza. So it helps you to learn from the success and failures of others, in that you can improve and see that you are not somebody else. You are unique. You are created in your own way. Success is yours, whether you like it or not. When you speak it, God causes it to come your way. And my last point in that is this. It helps you to prevent little problems from turning to be big ones. In accountability. Unajua, kama hapa mtu ameona mlima ndogo na ant hill, atasema vile kubwa sana. Hujaona what we call a hill. Mtu ambaye ameona hill, hajaona mountain. Na wewe kitu ambacho unawekanga hapo kwamba unaona kitu kidogo linakuwa inatana kuwa big kwako. There are some little problems. By the way, there was a time that I was walking and I found a lady somewhere, tulikuwa naye kanisani. And I found her crying. So kuja kumuuliza kwa nini analia, anasema kwamba unajua yule mama amenitukana kwamba mimi ni maskini. Nikamuuliza ndio maana unalia? Na wewe ni maskini. Why don't you do something kumukadu? She went back akaniangalia. When they start praying and doing things. Watoto wake wakaenda shule. Siku hizi nikamwambia kwamba don't allow this matusi kwa kwako. Kwanza itaandikika kwako wapi kwamba wewe ni maskini? There are some names mtu akikuita nayo. They will not stick in you.
Si ni ukweli? Yes. Mtu akikutukana, kwani inaandikika kwa nyuma yako kwamba amekutukana hivyo? Wewe kazi yako kwamba umetukanwa, sasa unataka kuangalia hiyo matusi sana. Amenitukana namna gani? Lazima mimi pia nimjibu. Utajibishana na yule ambao hufai kujibishana nayo. There are people ambayo kama unajibishana nayo, you are a smart fool. Amen. Hello. Now, my last point is on key components of accountability. The key components of accountability. Number one, get an accountability partner. Accountability partner is somebody that wants to help you journey with your life. Mahali umeenda mbaya na umeenda nzuri yote, atajani na wewe, atatembea na wewe. Akwambie, you should walk this way, you should not walk this way. Get an accountability partner. Now, your accountability partner should be somebody that is older than you. Ambaye anaweza kuambia usifanye hii. Pengine maisha ya vijana inaharibika because you don't have an accountability partner. You don't have an accountability partner. Mtu ambao ukitumia pesa yako, unaweza enda kwa kumwambia kwamba nilikuwa na pesa hivi na nimetumia hivi na hivi na hivi. Get an accountability partner. And secondly, work with a mentor. And a mentor is a person that has a greater knowledge and experience. He is an experience in what you're doing. So work with a mentor. Work with a mentor. A mentor should also be a role model. Huwezi niambia kwamba you don't smoke, then you take a mentor that is smoking. Then uniambia kwamba this is my mentor. That mentor wangu, you are not smoking, then you take somebody who is smoking. That is not a mentor. He should be a role model. You want to follow into the footsteps of that person. It can be somebody that you know of, or even somebody that you admire to be like them. And let's ask ourselves, what will you be accountable for? Number one, you will be accountable for your deeds. Let's read these scriptures, and then I bring one boy where to. My time will be back in around 3 minutes to continue. The book of Job, chapter 13, verses 36. And then we will read the book of Matthew, chapter 12, verses 36, 37. You will be held accountable for your deeds. Tabia zako, you will be held accountable for that. So if somebody is in Job, chapter 13, verses 26, then you can go ahead and read. Are we there? You can read. Anybody can read. Let's move faster, please. Read again, louder, please. For you write down the things against me, and make me read the sins of my youth. Make me read the sins of my youth. Read the sins of my youth. What you did. For you write down bitter things against me and make me inherit the sins of my youth. Kila ambacho ulifanya kama the sins of your youth. Unajua kuna kila ambacho huwa inasemekana mtu anataka kukuambia kwamba unajua hii maisha ng'ombe inakufa na nyasi kwa mdomo. So like you want to use that this is my life.
maisha ni yangu, wewe shughulika na yako. And in fact, I dislike that song, by the way. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ni yangu, wewe shughulika na yako. Hatupangwingwi, utapangwi kama hujapangwa na nini, life itakupanga. Ama ni uongo leo? Kama maisha ni yako, mimi nishughulike na yangu, sawa? Tungoje. Maisha ni yangu, wewe shughulika na yako. Hatupangwi, utapangwa. Utapangwa. Au pangwingwi. Wanasiasa sasa hivi wanapangwa. Na kama hawapangwingwi na chama, watapangwa na wale ambao watapiga kura. Yes. So maisha ni yangu, wewe shughulika na nini? Sitashughulika na, nitashughulika na yako. Upende usipende, utake usitake. Tumekuleta hapa tushughulike na maisha yako. And if not, you will reap and inherit the sins of your youth. They will haunt you. Make your life now. So you will be held accountable kwa yale ambayo ulifanya yote. And secondly, is in the book of Matthew, chapter 12, verses 36 and 37. If you're there, you can read. Thank you. I read in the name of Jesus. Yeah, read in the name of Jesus here. It's from the book of Matthew, chapter 12, verse 36, and it says, you can be sure that on Judgment Day, everyone will... On the Judgment Day, wacha kwenda haraka sana. I don't know if it is talking about you, you want to haraka hivyo. You can be sure. Tell somebody you can be sure. You can be sure. Point that person mwambie you can be sure. You can be sure. I appoint yourself, say I am sure. I am sure. I am on the Judgment Day. On the Judgment Day, everyone will have to give account of... Good. Everyone will have to give account. Account. You will be accountable. Say, I will be accountable. I will be accountable. Point somebody for me, you will be accountable. You will be accountable. Thank you so much for pointing me, sir. Of every useless word. Every useless word. Hey, I love you, I miss you, na ninizo zote, useless words. You will give an account. Hata kama ulidanganya mtu kwamba wewe nipende tutakununulia ndege. Naona hiyo ndege, enda ulete hiyo ndege, lete hapo. Because if it is something you cannot account for, then it is a useless word. Keep your mouth. Useless word he has ever spoken. Yes. 37. Your words will be used to judge you, to declare you either innocent or guilty. Your own words. Yale maneno unasemanga. Wewe kama umedanganya watu angalie kwamba how many words have you spoken to people. Wale umeambia maneno mabaya. You use your words to offend people. You use your words to talk evil about people. Wewe ndio unajua kuongea mpaka kama mtu amekufa, you know what killed them. At your age, every useless words, you give an account. Just bow down your head. Begin thinking of something that you've done that is wrong, maybe the useless words that you ever spoke. And may the Lord help us today just to think about this and to know that one day we must be accountable of whatever thing you did or you said. And God is watching. God is watching every useless word. Check on your phone every useless word that you've ever written in your phone. Maybe kutukana watu. Maybe to say things that are not beneficial.
own words.